Yes, my dear students, let us continue our video classes. That is, today we take up retrosynthetic analysis under the heading organic synthesis. What is this retrosynthetic analysis and why it is important? We know it is not easy to prepare a complicated molecule from a starting material, as we discussed earlier. Means it's not obvious that a complicated molecule should be prepared from a starting material. That's why what do the chemists do? Chemists usually go backward from the target molecule to the available starting material. Means they will split down, they will break down the organic molecule which is to be prepared into a smaller fragments. This is called retrosynthetic analysis. Retro means backward, means a complicated molecule which is to be prepared is break down into smaller fragments until we get a starting material. This is called retrosynthetic analysis. What is this? During this retrosynthetic analysis we will get means a target molecule is split into smaller fragments like D converts into C converts into B, and B converts into A, where A is the starting material. Okay. What happens if we start this retrosynthetic analysis? This retrosynthetic analysis is taken up in two ways. ಎರಡು ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು functional group interconversion. One method is functional group interconversion and another one is disconnection approach. What is this functional group interconversion? As the name itself says, functional group interconversion means conversion of one functional group into another functional group compound. This is called functional group interconversion. In this method we can select the number of reagents to prepare a same compound from starting compounds. How? Let us see. ನಾನು ಒಂದೇ ತರದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ when reduced with lithium aluminum hydride, they converts into alcohols. This is one method of preparation of alcohols from aldehydes. What are these compounds? These are carboxylic acids. Carboxylic acids also, when reduced with the lithium aluminum hydride, they also get converted into alcohols, primary alcohols. If you start these compounds from esters, esters also, when reduced with the lithium aluminum hydride, they undergo reduction to produce primary alcohols. Acid chlorides. Acid chlorides also, when reduced with LiAlH4, lithium aluminum hydride, they also get converted into primary alcohols. These are not only the methods. Of course, we can convert RCH2 Br compounds, means alkyl halides, when they treated with aqueous potash, substitution reaction takes place and primary alcohols are formed. You look here, the same compounds like primary alcohols can be prepared from aldehydes, carboxylic acids, esters, acid chlorides, alkyl halides also. Means here the
chemist will choose the method based on the availability of the starting material. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೋ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ interconversion. This is one method of synthesis. Another method of synthesis is disconnection approach. This is important. What is this disconnection approach? You see it. A disconnection involves splitting of a compound into fragments, especially splitting of an organic compound at the carbon site to produce into two fragments, that is one positively charged fragment and another one is negatively charged fragment. These positively charged and negatively charged fragments are called synthons. Important word. These are called synthons. Then what are synthons? Synthons are the imaginary fragments which are obtained by disconnecting a molecule into positively charged fragment and negatively charged fragment. Okay, as I said, it's only imaginary things. Means on the board, suppose if I want to prepare one compound, say for example X, the X compound shall be split into two fragments on the board or on the paper to get into a positive and negative ions. These are called synthons. Yes, now let us look at a beautiful example of disconnection of cyclohexanol. Means synthetic method of synthetic preparation of cyclohexanol. Cyclohexanol ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು disconnection approach ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ retrosynthetic analysis. Retrosynthetic analysis of cyclohexanol. Means here cyclohexanol is the compound what we have to prepare. How to prepare the cyclohexanol? By using retrosynthetic analysis technique. Yes, as I said, retrosynthetic analysis involves disconnection. Means first we have to disconnect the cyclohexanol into two fragments. So first is disconnection. How we can disconnect this? We know this is cyclohexanol. This cyclohexanol can be disconnected into two fragments, that is called synthons. Assume here on the H ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, this cyclohexanol is disconnected. ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, here H minus it goes out as H minus. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ OH ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆ H minus ಬಂದಿದೆ. This is cyclohexanol cation and this is hydride anion. These are called synthons. ಇವನ್ನ ನಾವು synthons ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ cyclohexanol ಆನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. This arrow ಇದೆಯಲ್ಲ, this arrow represents disconnection approach. ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಇದು arrow. Okay, yes. Now we have to find a synthetic equivalent for these synthons. ಏನಿದು synthetic equivalent ಅಂದ್ರೆ, how I can prepare this carbocation. ಈ cyclohexanol carbocation ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ H ಮೈನಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. These are called synthetic equivalents ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Then comes disconnection ಆದ್ಮೇಲೆ actual synthesis. ಈಗ ನನಗೆ synthesis
ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್? These are the starting materials by which we can get these fragments, because if I join H minus to this, we will get converted into the target molecule. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್? This compound, this is called cyclohexanol. Cyclohexanol ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when it is undergo reduction by using sodium borohydride followed by hydrolysis, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ನನಗೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸನಾಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸನಾಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸನಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್. ಎಸ್, ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ one question. Sir, is this the only method to disconnect this? ಇದೊಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ? ನೋ, ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ is also there. Let us look at the other possible method of disconnection and what is its possibility of formation. ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸಾನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್, ಎರಡನೇದು ಸಿಂಥಸಿಸ್. Another way of disconnecting of the cyclohexanol is ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, H ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. ಈಗ H ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ ಸರ್, OH ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋಣ. OH ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, cyclohexane carbocation formation ಆಗುತ್ತೆ and hydroxide ion formation ಆಗುತ್ತೆ. These are synthons. Yes, this is very easy to disconnect on the paper ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ disconnect ಮಾಡಬಹುದು. But the real problem is to obtain or to search for the synthetic equivalents to get this. ಈ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಸಿಂಥಾನ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಸಿಂಥಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಿಂಥಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಥಾನ್ಸ್ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ whether it is possible to get these synthons from the available starting compounds which are usually or easily get in the market. ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್.